language வராது. So I take the responsibility of explaining them in Tamil. எனக்கு ஒரு பெருமை அதில் சொல்றதுல. So Asian Paints ஓட என்னோட association, this is I think the 4th year, sir. This is the 4th event that I'm doing for Asian Paints. I'm very very happy to be associated with Asian Paints, and Asian Paints ஓட Tractor Emulsion Varnamaalai book. நான் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும்போது எனக்கு புரியல என்ன சொல்ல வராங்க. சரி வந்தாங்க, ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாங்க, போயிட்டாங்க. பட் எஸ், வென் ஐ saw the final output of it, உண்மையில ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருக்கு. பிகாஸ் எங்க வீடு நார்மலா ஒரு ஷேட்ல தான் இருக்கு, ஆனா இத்தனை ஷேட்ல பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ எனக்கு எவ்வளோ ஈஸியா இருக்கும்போது நம்ம மக்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஒரு கலர் ஷேடா இருக்கட்டும், கலர் காம்பினேஷனா இருக்கட்டும், நமக்கு என்ன வேணும் ஏது வேணும்னு உங்களுக்கு பார்த்து படம் போட்டே காட்டிட்டாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல. நமக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாரும் வீடு கட்டுறவங்களுக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா, வீடு பார்க்கும்போது அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ அது பியூட்டிஃபுல்லாக ஆக்குறதுக்கு மெயின் திங் நமக்கு வீடு கட்டினதுக்கு அப்புறம் பெயிண்டிங். ஸோ அந்த பெயிண்டிங் அந்த கலர்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் அந்த வீடு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு போனோடனே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக ஒரு பர்ஃபெக்ட் கைடு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க கலர் காம்பினேஷன். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா கடைக்கு போயிட்டு ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸில் கயல் வீட்டில் என்னென்ன காம்பினேஷன் இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்கணும், அப்போ கொடுத்துருவாங்க. சரியா? தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங். I believe colors have quiet powers. They enhances mood, and it gives many ideas, and it plays a major role in everyone's life on this earth, especially. At the same time, this Asian Paints team, Nandhini வீட்டுக்கு ஒரு நந்தினி மாதிரியே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பொறுமையா, லைக் காம் அண்ட் கம்பேஷனாக இருக்கிற ஒரு கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் த டீம். இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு பேலட், யாருக்கும் கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இந்த மாதிரி தான் கலர் வேணும், இப்படி தான் வேணும்னு கண்டுபிடிச்சி, இப்போ ரெகுலர் சீரியல் பார்க்குறவங்களுக்கு தான் ஒரு ஐடியா இருக்கும், ஓ இந்த மாதிரி தான் எங்கள் வீடு இருக்கணும்னு. ஆஸ் யூஷுவல் சைத்ரா அக்கா சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அழகாக, யாருக்கும் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ஒரு கலர் இப்படியே வேணும், இதுதான் வேணும்னு கேட்குறதுக்கு அதுக்கு அழகாக பேர் வச்சு நந்தினி வீட்டு கலரு, கயல் வீட்டு கலர் வேணும்னு கேட்குற மாதிரி அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் திஸ், அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். Okay. My name is Amit Singhal. I am the Managing Director and CEO of Asian Paints. Today is a very great day for us. We are unveiling the Asian Paints Tractor Varnamaalai for the very first time. This is a shade guide which is based on Tamil Nadu's culture, history and color. Asian Paints has always seen that color brings a certain set of emotions, and we try to marry these emotions in terms of looking at the whole area of culture and the innovation around it in terms of what we can bring. So this is the first time we are unveiling this exciting shade guide, which kind of harnesses shade combinations, which can be a guide to people in terms of what they can use. It also is something which we are using TV serials as a very big source of inspiration, which comes in along with the three main characters which kind of really adorn, which is Kayal, Nandhini and Meenakshi Mahesh, in terms of from the popular serials which they kind of work in. And we feel that today this would be a gold mine for people to really get help in terms of how they can bring the tradition, culture of Tamil Nadu, take inspiration from the combinations in terms of what we have given, and really adorn their house and make them beautiful for really everyone to really appreciate and really find something which is very, very unique for their homes. I think what really happens is that the first source of inspiration when people really look at doing up their homes becomes the area of color. So the color becomes a very big source of inspiration for people, and that is what we have seen, that research has shown that the online researches are happening around color to that extent. Once they really appropriate the color, I think the brand which really comes to their mind is about
the Asian paints in terms of which is there. Our share of search is more than 80% in terms of what we see. So I think from the start, from a point of view of color, it appropriates to the brand in terms of how it appropriates, and then people look at in terms of how will that entire shade combination, those colors will come to their home so that they can really adorn them and really enjoy them. Organization overall, we have been leaders in the market for the last almost about 6 to 8 decades, and we have been kind of really been very strong in terms of the various initiatives in terms of what we are doing. Our entire imperative is to kind of look at what is the differentiated proposition which we can bring in the market, look at innovation which comes. Especially I think the areas of color is very exciting for us. As I said, we have just unveiled the largest color system in the world in terms of looking at. So as we kind of keep on going, we want to kind of really keep on building our brand value, looking at legacy, trust, and really building differentials and innovation in our game.